Hello, dear students. So, we are starting the new module that is Instrumental Methods and Nanomaterial, which is module 3 in your syllabus. So, in this, first of all, we will discuss about the thermal methods of analysis. Okay, so by thermal methods, we mean that we are heating the sample or we are applying temperature to the sample and we are measuring some properties of the sample. Okay, so from the result, we can analyze some or we can interpret the results, then we can understand the physical properties or changes, that means the chemical changes taking place in a material. So that is the thermal methods of analysis. So generally, we can say that thermal methods of analysis consists of a group of techniques in which a property of a sample is monitored against time or temperature, while the temperature of the sample in a specified atmosphere is programmed. So it includes a group of techniques in which the physical property of a material is measured as a function of temperature, while the substance is subjected to controlled temperature program. Thermal methods are normally useful in providing information about the composition of the material, structure of the materials, stability, purity, chemical reactions, and also phase transitions. So the instruments can quantify loss of water, that means loss of water hydration, then loss of solvent, that means evaporation of the solvents, loss of a plasticizer, that means when the flexible material is converted to rigid material, then decarboxylation means the elimination of carbon dioxide, then pyrolysis means we are heating the samples in order to convert it into another, then oxidation and decompositions. So many informations we obtain from the thermal methods of analysis. Okay, thermal methods എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സാമ്പിളിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇൻ എ പ്രോഗ്രാംഡ് എൻവയോൺമെന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ടെമ്പറേച്ചർ റേഞ്ചും അതിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം ആ ടെമ്പറേച്ചറിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് എന്തൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് തെർമൽ മെത്തേഡ്സിനകത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ തെർമൽ മെത്തേഡ്സിനകത്ത് നമുക്ക് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടും. ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന സാമ്പിൾ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോമ്പോസിഷനെ പറ്റിയോ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തെർമൽ സ്റ്റെബിലിറ്റിയെ പറ്റിയോ അതിൽ ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസിൻ്റെ പ്രസൻസ് ഉണ്ടോ ഇതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, തെർമൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസിനെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ചേഞ്ചസ്, അതായത് വാട്ടർ ഓഫ് ഹൈഡ്രേഷൻ, നമുക്കിപ്പം എന്താ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ നമ്മൾ കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് പെൻഡാഹൈഡ്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ, അതിൻ്റെ ആ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് അത് ലോസ് ആവുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, തെർമൽ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് അനാലിസിസിനകത്തും നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ തെർമൽ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ monitoring the property of a sample, or we are understanding the property of a sample by heating the sample. അതാണ് സിംപ്ലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇൻ തെർമൽ മെത്തേഡ്സ് വി ഹാവ് ടു സ്റ്റഡി ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് തെർമൽ മെത്തേഡ്സ്. വൺ ഇസ് തെർമോഗ്രാവിമെട്രി ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇസ് ദ ഡിഫറൻഷ്യൽ തെർമൽ അനാലിസിസ്. ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് പഠിക്കാനുണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് തെർമോഗ്രാവിമെട്രി എന്നും രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡിൻ്റെ പേര് ഡിഫറൻഷ്യൽ തെർമൽ അനാലിസിസ് എന്നുമാണ്. അതിനകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ടെക്നിക്ക് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. സോ വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ തെർമോഗ്രാവിമെട്രിക് അനാലിസിസ്? So from the term itself, we can say that thermo means we are applying heat or we are heating the sample. That means temperature is varied. Then gravimetry is a process of continuous weighing of a sample. നമ്മളൊരു സാമ്പിളിനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെയിറ്റും കൂടെ നോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ ഗ്രാവിമെട്രി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ തെർമോഗ്രാവിമെട്രി മീൻസ് വി ആർ ഹീറ്റിംഗ് ദ സാമ്പിൾ ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി വെയിങ് ദ വെയിറ്റ് ചേഞ്ച്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളവിടുത്തെ വെയിറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, മെഷർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ക്യാൻ ബി സ്റ്റേറ്റഡ് ആസ് ദ സബ്സ്റ്റൻസ് അണ്ടർ സ്റ്റഡി ഈസ് എയ്തർ ഹീറ്റഡ് or cooled. Normally we are heating the sample, but sometimes we have to cool the sample in order to understand some properties. Okay, at a controlled rate, that means we cannot heat the sample randomly. We have to program the heating profile. So it is heated in a controlled rate and the weight of the substance is recorded as a function of time and temperature. Time and temperature means we can record the result as a function of either time or temperature. നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഫിക്സഡ് ആക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റേത് വേരി ചെയ്യാം. അതായത് either we are fixing the temperature or we are fixing the time, then
measuring as a function of the other component. Okay, so that means if the temperature varies during the study, then the weight is plotted as a function of temperature. And if the temperature is kept constant, then weight is plotted as a function of time. അതാണ് ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, so the change in weight is used for the quantitative analysis, and the temperature at which the change in weight takes place can be used for qualitative analysis. So both qualitative and quantitative information can be obtained from thermogravimetry. If we are considering quantitative analysis, then the change in weight is taken as the factor, and if we are measuring the qualitative analysis, then the temperature at which that change takes place is considered as a measure. Okay, so simply thermogravimetric analysis means we are heating the sample in a controlled atmosphere and measuring or monitoring the weight change of the substance, and is recorded as a function of time and temperature. If the temperature varies during the study, then the weight is plotted as a function of temperature, and if temperature is kept constant, we are considering the weight as a function of time. ഇതാണ് general principle of thermogravimetric analysis എന്ന് പറയുന്നത്. So we are obtaining a graph like this. So here weight or weight percentage is taken in an axis and the temperature on the other axis. That means we are varying the temperature by keeping the time constant. That means, for example, we are heating the sample for 10 minutes, 20 minutes or 30 minutes or for a longer time. And as a general procedure, we are heating the sample from room temperature to a higher temperature, normally above 1000 degrees Celsius. That means the normal instruments will heat the sample up to 1500 degrees Celsius. Okay, so that is the measurement. So this is the graph obtained during the thermogravimetric analysis. So weight is plotted as a function of temperature here. Now looking at the shape of the graph. So normally the thermogravimetric analysis graph is called a thermogram. Okay, thermogram is the name of this graph, and it is having a step-like shape. So when you are examining the shape of the curve, it is actually following a step-like path. So it will contain two horizontal regions and a change in region. That means a steep region. So the graph can be classified, or it can be divided into two regions. Region 1, which is parallel to the temperature axis, and region 2, which is almost parallel to the weight axis. Okay. So the region 1 corresponding to the thermal stability of a compound, and region 2 correspond to the weight change taking place in the case of a sample. Okay, so region 1 indicates the thermal stability and region 2 indicates the weight change. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെയുള്ള കർവാണ് നമ്മളുടെ തെർമോഗ്രാമെട്രിക് അനാലിസിസിന്റെ ഗ്രാഫ് കിട്ടുന്നത്. അതിന്റെ പേര് തെർമോഗ്രാം എന്നാണ്. ഇനി ഈ തെർമോഗ്രാമിന്റെ ഷേപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെയാണ്. അതിനകത്തിൽ കുറച്ച് ഹൊറിസോണ്ടൽ റീജിയനും കാണും, പിന്നെ കുറച്ച് സ്റ്റീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റീജിയനും കാണും. അതായത് ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ആവുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു റീജിയനും കാണും. അതിനുശേഷം അടുത്ത ഹൊറിസോണ്ടൽ റീജിയൻ വരും. ഇനി വീണ്ടും കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഡ്രോപ്പ് വരും, എഗെയിൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ. സോ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് പോലെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഗ്രാഫ് പോകുന്നത്. ഇനി ഈ സ്റ്റെപ്പിന്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എവിടം വരെയാണോ നമുക്ക് പാരലൽ റീജിയൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ റീജിയൻ നിൽക്കുന്നത് അവിടം വരെ ആ കോമ്പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽ തെർമലി സ്റ്റേബിൾ ആയിരിക്കും. സോ ഇൻ ദിസ് എക്സാമ്പിൾ, ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഈസ് തെർമലി സ്റ്റേബിൾ അപ് ടു എ ടെമ്പറേച്ചർ നിയർ ടു 300. നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എക്സാക്ട് ടെമ്പറേച്ചറിനകത്ത് ആക്സസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. സോ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ സ്റ്റാർട്ട് ലൂസിങ് ഇറ്റ്സ് വെയിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് പോകുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, അവിടെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടായിരുന്ന മെറ്റീരിയലിനകത്ത് നിന്ന് എന്തോ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് വെയിറ്റ് ചേഞ്ച് കറസ്പോണ്ട് ടു സം ചേഞ്ചസ് ടേക്കിംഗ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ സാമ്പിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ 280, സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ 280യിലാണ് നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 280 വരെ നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്ന സാമ്പിളിൽ യാതൊരു ചേഞ്ചസും ഇല്ല. പക്ഷേ 280ക്ക് ശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും, അതിൻ്റെ വെയിറ്റിന് എന്തോ കാര്യമായ കുറവ് സംഭവിക്കും. ആ കുറവെന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിൻ്റെയോ ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചിൻ്റെയോ റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന വെയിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ആക്സസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് 100 വെയിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോർമലി ഫസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന എന്തായിരിക്കും, നമ്മുടെ സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് 100 വെയിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ്. ദെൻ ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ്, ദ വെയിറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ഡിക്രീസിങ്.
ഓക്കെ, ഇതൊരു ഒറ്റ കർവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതേപോലെയുള്ള കുറേ കർവ്സ് ചേർന്നതാണ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിന്റെ തെർമോഗ്രാമെട്രിക് അനാലിസിസ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ തെർമോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടുന്നത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫിനകത്തുനിന്ന്. സോ ദ വെയിറ്റ് ലോസ്, നമ്മൾ അവിടെ കണ്ട ആ ഡിക്രീസ് ഇൻ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാൻ ബി റിസൾട്ട് ഓഫ് ഡീകമ്പോസിഷൻ, ഇവാപ്പറേഷൻ, റിഡക്ഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ ഡീസോപ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ചേഞ്ചസ് ഇത്രയും വരുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എന്താണ്, ഓൾ ദീസ് ചേഞ്ചസ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് weight change. So we can say that any of these changes taking place in the case of the sample. Now, instrumentation. So instrumentation means നമ്മൾ തെർമോഗ്രാമെട്രിക് അനാലിസിസ് നടത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വേണം. അപ്പോൾ ആ ഇൻസ്ട്രുമെന്റിന്റെ ഒരു ബ്ലോക്ക് ഡയഗ്രമാണ് ഈ കൊടുത്തേക്കുന്നത്. സിമ്പിൾ ഡയഗ്രമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് പറയാനും പഠിക്കാനൊന്നും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല, ഓർത്തിരിക്കാനും. സോ in order to heat the sample we require a furnace. So furnace will be the first component of thermogrametric instrument. Now, inside this furnace we are placing the sample in a sample holder, and the sample holder will be attached to two things. First one is a temperature sensor in order to measure the temperature changes, or in order to sense the temperature changes taking place in the sample. Then second is the recording balance, which is continuously weighing the weight of the sample or weight change of the sample as we are heating the sample. Then the recording balance will be controlled by the balance control, and the result will be recorded in the recorder. So the furnace temperature will be controlled by furnace temperature programmer, and we are keeping the atmosphere at a constant environment. So in order to keeping the environment, we are having atmospheric control. So the important components of a thermogrametric analysis instrument, and the name of that instrument is thermobalance. Okay, that means the apparatus that simultaneously heats the sample and monitors its weight is called a thermobalance. So the important components of a thermobalance is furnace, temperature sensor, recording balance, atmospheric control, furnace temperature programmer, sample holder, then balance control and recorder. So first of all, we are having a furnace which is used to heat the sample, and the furnace temperature will be controlled by the furnace temperature programmer. Then we are placing the sample in a sample holder, and the sample holder will be attached to a temperature sensor and a recording balance. The recording balance is continuously weighing the weight change of the sample or weight of the sample, and it will be controlled by the balance control. Then the temperature changes will be measured using the temperature sensor. The environment is controlled by the atmospheric control. That means in common analysis we are keeping the environment inert. That means we are filling the furnace with nitrogen or argon or helium, such like inert gases, in order to avoid any chemical changes in the sample. Okay, so this is the block diagram and instrumentation of thermogrametric analysis. Now, there are some important features of thermobalance. That means a perfect thermobalance should satisfy some conditions. First one is we should reach the maximum desired temperature. That means around 1500. Then it should be heated or cooled very rapidly. Okay. Then it should be protected from the corrosive gases. Then the result should be linear, and it should be reproducible. Okay, then the important thing is the temperature and the change in weight must be measured accurately as possible. That means the temperature sensor അതേപോലെ തന്നെ weighing balance വളരെ accurate ആയിരിക്കണം. Then it must have a facility for rapid heating and cooling of the furnace. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് കൂടുതൽ മെഷർമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണം, തെർമോ ബാലൻസ് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഷുഡ് സാറ്റിസ്ഫൈ ദീസ് കണ്ടീഷൻസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് തെർമോഗ്രാമെട്രിക് അനാലിസിസിനകത്തിൽ നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത്. Then there are so many applications of thermogrametric analysis, and the main and important application is in the measurement of purity and thermal stability. So by looking into the graph, we can simply say the decomposition temperature of a particular material, or the temperature at which the material
will be thermally stable. Okay, so the most important application of thermogravimetry is thermal stability measurement. Okay.